to say that indeed we need to play Kenyan music, because I know I'm Batishi, like for real I'm Batishi. And so, I mean, it's typically of what applies to what Kaploti did also. And yeah, I think there's reason enough for us to play our music, right? Like we have good music, it's just that sometimes we don't make the best of it. That's your latest? Yeah. So that means kuna zingine hata kali zaidi. Yeah. Ni nini inakamatiwa chini? Tomorrow. Nimejaribu kusikiza hizo verses lakini sijaona bado ni nini hiyo inakamatiwa chini. Nimesikiza nimetafuta, but I can only assume ni nini inakamatiwa. Hiyo siku ni ujanja bwana. Yes, I can only assume ni nini mlikuwa mnamaanisha, which is a good thing though. It's a good thing. Yeah, sichomi brother. Sichomi. All right, here we're back with a discussion. Of course, we're talking about the record label, and you've seen a great feedback coming from the viewers. Of course, we're still talking about how best we can make we can make our record labels be, so they can help out to push the Kenyan, music industry up and above, because we've seen it working so well in other countries, and I wonder why. And of course, we cannot fail to talk about Wasafi. I'm afraid we just have to talk about it. Unfortunately, every other time we're having a discussion about Kenyan music, we'll always get to mention them. Why is it? Because they're clearly doing well. True or false? Today leo ukiambiwa unasainiwa huko mtu wangu utasema aje? Utaenda mbio sana. Usiringe, sema tu kweli hapa. Utafikiria utabageni utasema mnacheza chini. Game yenyu iko ndogo. Haitabidi tukamatie chini. There you go. So Eddie, general, managerial terms, general record label terms, in terms of payment, in terms of what you guys should do, and kadhalika. Well, mi usema ni kuelewana. Right. Yeah, it's just about agreeing on the terms. Yeah. As an artist, you have the, the right to actually say what you want. Yeah, you discuss, you agree on the terms. Yeah. But there is the industry standard. Yeah. Whereby mostly, you see, in other countries, when you are signed, let's talk about the US. Right. I've gone through most of the record label agreements. The record label is only supposed to take 10% of the proceeds that come from these, yes. Yes. Okay. But that works very well because their industry is very lucrative. It pays a lot. Right. Yeah. So when a record label has like 5 artists and every artist is bringing in a lot of money and they are taking 10% from the 5 artists, you find that the record label is still making a lot of money. But when you come to a country like Kenya, where the industry is still not well tailored for such kind of, it's just nijenge ni kujenge kind of thing. I know, right? You understand? Yeah. Yeah. Sometimes it goes to the survival for the fittest. You've seen that story that is ongoing about this Wendy girl, young girl, who had a manager. You see, and yes, and the manager was taking everything. It's survival for the fittest. Unfortunate. Jamal gonna tandika mtoto. Mtu wangu amecheza kabaya. Mtoto anaenda business. Yeah. So you see, it just depends on a case like Wendy's. It just means Wendy didn't know what she was getting into. Didn't have an idea, yes. Yeah, you see. So it still applies to our artists. Right. Yeah, most of them when I gear into contracts, without having done no research, no nothing. You're just given the papers. You just go sign because you're desperate to get into the industry. Okay. Later on, when you're now making money, you come to realize you signed your life away. Sadly enough. Sadly enough. Yes. Ni nini mnaogopa sana kwa, like, what is the greatest fear? And I'm sure you've had this conversation. Mlikuwa mnaongea dida mnaambiana, tuingie, tusiingie, tuingie. Ni nini ilikuanga the greatest fear? Hizi mastori mnasikia nje labda sometimes, wasanii wanachezwa na record labels. Ama ni zile nasty fallouts. Because sometimes tunaonanga mtu akitoka kwa record label 7 months down the line. Mlikuwa mabeshte lakini after 7 months hata mnatukanana. Hata imeshaenda kwa magazeti, mnaanza kuchafuliana. Mnasema Linda kuna record label fulani tunataka kuexpose inatumia wasanii vibaya. So as you get into it, ni nini hiyo mlikuwa mnaogopa sana? Ama hata mmeingia tu machokavu mkasema hakuna kuogopa mbaya? Okay, unajua kuingia katika label, unajua zingine watu wengine wanaingia katika label juu ya maybe shida ambazo wanapitia. Right. Ama yale mambo magumu wale ambao wanapitia, at least hata kama kiingia pale apateko kwa kitu ambao kanaweza mshikililia, at least maisha yake yani isionekane iko chini sana. Lakini si kama watafutaji,
Unajua kuingia katika hiyo lebo ilikuwa ni kwamba unajua kuna gani kuja tukaperform na jamaa akatuona kwa jukwaa hapo tukiperform. So akuja akatuongelesha. Japokuwa ilichukua muda mrefu sana kuelewana na yeye. But ilifika mahali tukakubali kuingia juu tunataka muziki wetu uzidi kupush sana. Alafu unajua pia sisi ni watu ambao bado hatujajulikana. Zingine unaweza toa ngoma unatupa kwa YouTube hakuna views, but ngoma ni mzuri. So yeye ni mtu anajulikana sana, anaweza fanya ngoma yake kapata ma views mingi. Kamati ina muda gani? 1 week. 1 week. Umeangalia YouTube performance yake? Iko under the label? As in may perform kama sasa mko kwa label? Ama release kama ama ilikuwa kivyenyu bado? Release kivyenyu kwa label. Kwa hiyo sasa hiyo unasikia vipi? Kuna ile freedom na zile rights bado kama bado mlikuwa wenyewe na sasa hivi? Apart from the fact that labda mmeona matunda, mmepata show kama 2 3. They think that I'm proud of kwamba hao ma managers au wako wamejulikana. Wanajua medias mingi. So they can call them, they talk to you straight. But sasa unapata msanii hauna jinsi, ukipiga simu hata credit na kata. So unapata ni ule mtu kupata ile attention yake kwako unakuwa ni ngumu. So ukitumia wale watu wanaelewa hizi connections, they can push you anywhere easily. Connections are very important. One inaweza kuwa ngumu kupenetrate. Sometimes ukipenetrate as a record label unapenya kushinda vile ungepenetrate kama uko peke yako. What should we do to our labels? What do you feel like we should do to our labels to make them reach that point? Ile msanii atakuwa tuna confidence ya kuingia because number 1 anajua atapata automatic connections na anajua that is indeed home like Eddie had said, and maybe there's going to be that freedom and there's that discipline. At what point would we reach that and what should we do? Nasema muundo wa kazi. Vile watawaka na msanii inategemea sana. Unaona? Alafu pia nikija kama mimi mwenyewe nashukuru Mungu kwa ile miaka nimekaa kwa game, nina connections, nina nini. Miaka mingapi? Nime over 10. That's good. Over 10. So na connections, najua ni wapi nitagusa, ni switch gani nitafanya. So wakati record label ita come into the picture, lazima wa bring into the table something better than what you have. Something better than what I have. Because like nyimbo nimefanya sahi. Video nimefanya na Steve Kipande, Grip Music and Pictures. Na tulipofanya naye hata hakuntoza hela. Tulifanya naye tu roho safi. Na unajua, so there pia kuna kitu Eddie alisema. As in sometime pia tunafaa pia sijui tutaimodernize hizi lebo zetu ziwe Kikenya pia sana. Tusiige wale majamaa sana kwa sababu pia wapata hata contract zetu ziko binding design fulani. Kuna vitu ambavyo hata Kenyan market as in kama umesikia Eddie amesema kule ni 10%. Hapa kwetu inabidi aunde ndio apate kitu, haizi chukua tu hiyo 10%. So we need also to kuweka mikakati fulani ambayo itakuwa tofauti na itaentice the generation inakuja ya wasanii, at least wawe na hiyo confidence. Wawe na hiyo imani ya mwanangu nikiingia pale nitafikishwa level fulani. Labels are there before. Mungu anisamee, kuna zile zilitufail, kuna zile ambazo ziliweza. Kama jamaa ametoa wasanii, kuna wasanii nimeona amewatoa na wengine pia wamelia, lakini hiyo ni mambo yao. All right. Well, Eddie, great point he brings aboard. We've seen wale wasanii wameingia kwa record label. Msanii alikuwa anajulikana, you know, like there's a place alikuwa amejifikisha, and then they decide, let me sign in with this particular record label. And instead of growing, they go down. You know? Or maybe even if they're still there, they're still where they used to be. There's nothing better that the record label is offering. So how can we go about it to ensure that even if msanii mpya ama msanii mwenye amekuwa, like you still make the best of these particular artists, so that we can see fruits coming out of that without having to have these squabbles that we have. And by the way, equally address the fallouts, the nasty fallouts that we experience. We've seen fallouts, you know, even kwa hiyo Wasafi tunaongea kuhusu now that because wako tu next door, we've seen a fallout, a very
smooth fallout. In fact, they were not making so much noise about it. The people who were making noise about it were the people outside. The fallout where we saw, of course, Mavoko. Mavoko was a very nice artist even before. Got into WCB, probably so I can still do it on my own, Vizuri Saidi. Alitoka too smoothly. But the nasty fallouts that we witnessed between Bahati, Sijui Wanda, Sijui Sid, they are terrible. And the exchanges. It still comes back to what I said. It's about the contract. Yeah. Because when ukisikiza what the artists say whenever there is such kind of misunderstandings, is that nani alikuwa afanyi nini, nani alikuwa afanyi nini, sijui alikuwa anachukua pesa yote nini. But when you go back to the contracts, because somebody like me, when I hear such kind of things, because I've had a fair share of those in my label, I go and ask Bahati, let me see your contract. You see? Yeah. When you look at the contract, it favors in a way. I mean, it just means makes this you, artist signed without having to, reading, without going through this thing, you see. So, at the end of the day, it is business. Yeah. Well, I'm putting in my money. yeah, so I you need need to know my that. money I have back. to get it back. Unfortunately, by the way, let me tell you something. Unfortunately, Eddie, it has grown or escalated to that level whereby record labels have understood, and I think it's even happening in other offices. You know, you understand that yes, the contracts can bind you, so you opt to go without contracts. And you know, mostly we are very blind to say that, oh, I insist, I need a contract. Sometimes we even go, get me the contract. Oh, I'll make it. We're still working on it. We're still. By the time you realize it, you know, this person has won your confidence. It's 1 year down the line. You probably do not even have a contract. So there's so much manipulation in the market. So as we get to wind up in 30 seconds on this topic, and then we come back on stage to pull some moves. Uko standby na mawimbo zile requestiwa Taras and Epic, yeah, whatever. That is what you guys are going to dance to. 30 seconds. About this topic, generally, what would be your advice to the record labels and equally wasanii out there, and anyone who wishes to get into music? Yeah. Kiswahili, amna shida. Mimi nafikiria record labels zinafanya biashara. Na kama unafanya biashara, wasanii wako wazuri wakali. Wajitume mtaani, watafute vijana. Wasafi hakuna kitu. Kenyans, these people, record labels za Kenya zinalala. Sijui watu wanatumia design gani. Wafanye kazi kama kitu yenye inawasaidia. Mtu anataka akuwe tajiri, lakini hataki kujituma kwenda kutafuta. Kuna artists wenye wanaweza fanya kazi. They should go outside there and look for young people who can do good music. Kitu nyingine ni kwamba hii music labels hizi sasa zina compete. And you know Wasafi, those people, they are very keen. Na hawafanyi mtu mmoja. If you want to go far, go with work as a team. Record labels wa Kenya wanataka kufanya vitu alone. And they don't invest. So mtu anataka invest less, anataka harvest a lot. One money, so it's tiresome kwa artist. Mtu anataka kulete kwa show, maybe akona ma bodyguards nini. But kule labda hujakunywa hata chai. Anataka ku show off to the people, but record label imeweza na the long last behind there. Kuongeza ile tunamaliza show. So mimi naambia tu. And I'm learning these people. If I have money, I'll do wonders because I know their weakness. Right? These Wasafi, they are playing. I like them because what they are doing. Shona, they dress somebody well. They do everything, and after all, they get money out of that. All right, NB. Most of the artists that are coming on board are artists also that are starting their very own record labels, and these ones are doing so well because they understand the plight of what they go through, and you know the plight of any other artist. So, in 30 seconds, label records za Kenya zimelala. Elaborate ama jitetee. Jitoe kwa noma. Ama jitoe kwa noma. Mimi nasema ina depend na mtu. Ukisema record labels zimelala na bado si tunaona muziki. Na pia yenyewe na muziki. Okay. Muziki unatoka daily, watu kunja wanapiga. Actually, mimi nitasema hivi to artists.
if there is a time that the Kenyan industry is paying, it's right now. It's right now in comparison to back then. Yes. Saizi watu wanatengeneza hela because of the digital platforms. Sahi you don't have to go physically into the market to do whatever. Yani sahi, be it Skiza, be it YouTube, be it whatever, iTunes, everything. Those platforms are really paying right now. All right. So as an artist, G2me, whether you are under a record label or not, G2me, but being under an umbrella where you are working as a team is always a plus. Okay. Yes. In 30 seconds, and I mean 30 seconds, what do you say, Kaploti? Kwa msanii, kitu nitasema kwa msanii, buda angalia hiyo contract. Make sure hiyo contract umepelekea mtu ambaye anajua maswala ya sheria na nini. Edi leo akiniletea yako ka contract kake, na make sure nimekapelekea Masden. Masden ndio lawyer wako. Ndio lawyer wako. Anakapitia kabisa. Cause mwisho wa siku kuna vitu kuna ma percentage fulani ujamaa yajua. Anajua hapa nitatandika ujamaa. Lakini sasa mimi kivyangu na unaiviti yangu, mimi naona jamaa hapa iko sawa, una sign. Mwisho wa siku pia nitalia mwenyewe wakati nimeumizwa. So it's upon pia msanii ajue vile ile contract ina work na nini na nini. Na ikiwa msanii ako independent kama mimi, mwanangu vile tu Eddie amesema, jitume kabisa, cause mimi najituma kabisa kila mahali, iwe ni hizo iTunes na wapi Kaploti mwenyewe. Kaploti kanatafutwa. Nyimbo ziko. Inabidi my friend, utajenga nyumba wapi usipotafuta. Dida, 30 seconds. Jambo nililosema ni kwamba watu ambao wanatumanage wanafaa kuwa serious sana. Wanafaa wawe watu ambao yani wako makini katika kazi yao. Ndio. Unajua saa zingine unaweza kuwa katika lebo vile tumekuwa tukiongelea, lakini unapata maybe mambo yako hayaendi poa. Sasa inabidi utoboke tena mfuko uende studio. I know. Waangalie vile unaweza toa ngoma, vile unaweza toa video. So unaweza shindwa lebo zingine zinafananaje. Kweli. So kwa hivyo tunafaa wasanii tuwe makini tunapoingia katika ma labels na tujichunge sana. Juu mtu anaweza kutumia vibaya na baadaye ukajipata taabani. Alpha, sema maneno yako basi kuhusu swala la muziki na general record labels. Kwa nyinyi ndio mnacheza hizi ngoma at the end of the day. Nasema tu lazima mkwe smart, ni biashara. Sasa lazima pia kila kitu tunafanya unaangalia faida yako, kama vile wamesema lazima upitie kwa lawyer, vitu kama hizo. Na wewe pia usitake kuchezewa muziki na Alpha na unamwacha njaa ama ndio hiyo. Si ndio market? Kwanza napenda complain artists, wana complain sana. Wacheze ngoma na pia wameacha ma DJ njaa, alafu mnategemea nini? Ma DJ wengine anachinja huwa. DJ wengine anachinja huwa. Okay, well, chinja huwa, whatever that means, of course, mnamaliza wasanii, I guess that is what it means. But all the same, I think we always say, hapa New Day, we always try our level best to play, local music at the end of the day, because we push you, you push us, and we all grow together. I mean, hizi issues ziko, and we continue talking about them. I mean, mtafutaji achoki. Tunasema ukitafuta Kaploti lazima utatafuta up until that time, utajenga nyumba, ujione umekaa kwa nyumba yako umetulia. Up until then, we keep having these discussions right here on New Day KE, of course, Friday edition. Thank you so much to the social media guys and, of course, the team behind me, #NewDayKE. Thank you so much for your feedback back at home. We don't end it right here. My name is Linda Alela, but then we cross over to some bit of music, some of the requests that you've sent in as we get to wind up. Hamna choice but to dance. Tupatie muziki.